Okay, gracias, thank you very much. Okay, now, just one more request. I haven't got the koyach to do this. Please move back. The adults, move back. Avrachmanis, will you? Move back a little bit so the kids can enjoy this rally today with the Rebbe Zilgesundsein. Please. We didn't bring in security to chase you out, so have at least a little sense of cooperation. Okay, now we come to the highlights of the rally. That is, we'll have the Sukkos to hear the Rebbe Zilgesundsein speak to us. And as customary, with the help of God, I'll try to give you a translation. I'm very thankful to my son who helped me out the last two rallies when I wasn't here. But I hope that with the help of God, I should be able to do it today myself, as I always did it for the past, 10 years, whatever it is. Anyway, please cooperate, be quiet when the Rebbe speaks, listen attentively, and Be'ezus Hashem Yisborach, I'll try to give you a brief translation in English when the Rebbe completes his Sicha each time. Dass wir alle Male sich der Sache von der Kenntnis und befragt Kehlem Eichet und befragt von Zivis Hashem ist dass wir der Aufzeigt am Kleid zusammen, mehrere Menschen oder Kinder zusammen, nicht nur in demselben Mord, nur mit derselben Kavone und mit derselben Tachlis, und ich bin verbunden mit Zivis Hashem, mit demselben Order auf Sideh, mit der Hero und der Auflernung von dem Tag, in welchem die Kleid sich zusammen. Was in der Ruf teilt sich ein Kenntnis von einer zweiten Kenntnis von anderen Kinusim, mit dem Tag, in welchem man sich zusammengeklebt, a viele, wenn alle Kinusim kommen fort in demselben Ort. Ist doch da echt, aber der Unterschied im Zusammenhang mit dem Tag. Und wie bald hast du da einen Unterschied im Tag, wissen doch alle Jiden, und befragt Zivis Hashem, ab jeder Tag hat sich sein Order und seine Hero und sein Kudnet von dem Kommandierer und Chief, von dem Ebersten, was hat das herausgegeben in seinem Buch, in seinem Sefer, wo ist zusammengeklebt die Mitzvahs. Und das ist der Sefer Hatero, was Tero hat sich der Eberste voneinander geteilt, echt auf verschiedene Sedres, was jeder Woche und jeder Tag hat sich sein Sedre und in der Woche allein der Heilig von der Sedre, was verbunden mit dem speziellen Tag in Woche, was in Zug auf der Zug, wo der Teiler ist der Chanedike auf jeder Tag und alle Tage, Punkt wie Priester gelernt und gesagt, die Gedbeiß Psuki, wo das ist genommen geworden von verschiedenen Teilen von der Teile, das aber verbunden und es darf in der Kaim sein, jeder Tag und ein ganzes Jahr, als die Ansagungen von Teilische Balpä, in dem Maimorin, was hier ist gechazert, zusammen damit ist da jeder Tag sein spezielle Mitzvah, wo die ist zusammen mit allen übrigen Mitzvahs, aber zusammen damit Eichet, a Mitzvah Shazmangrona, der Hechtmitzvah von dem Tag, was in Ruf wie der Mond friert, teilt sich heiß, jeder Kenntnis von der anderen Kinusim, als Eichet, in Zusammenhang mit heimtigen Tag, wo das ist doch geteilt von den Kinusim, was sie gewähnt Farbe,
und die Genussen, was wollen sein, Bezer Hashem noch der, was kommt vor, in einer speziellen Jonte, Chag Sukkos, und der Chag Sukkos Gufe, echt in einer speziellen Tag von dem Sukkos, wo das sie der 4. Tag von Sukkos. Ist er davon verstandig, als gedenkendig, wie der Mond früher, als jeder Ried und Zivis Hashem darf beweisen, ein lebendiges Beispiel, was jeder Ried, was geherzigt zu dem ewigsten Armee, wie die, was werden angerufen, Zivis Hashem, mit gucken dich auf dem, was seine noch Fahrt Bar Mitzvah oder Bas Mitzvah, und seinen doch, wie es weißer Geist, kleine Kinder, so haben sie aber demselben Kommandier an Chief, demselben Ebersten mit derselben Teile, und was sie ausgeklebt und sie gegeben, als speziellen Tafke durch Schlichus, also sein wir Heischer Leiwovis Albonne, wie Teile Fleischstoff durch die Bonne, geht man zu noch mehr in den Leiwovis, als kommt zu noch mehr folgende Nebesten, bei den Älteren und nicht bei die, was herumsehen, durch die Ruhe, was sie beweisen, ein lebendiges Beispiel, und beweisen, als sie tun und Mikael dem Ebersten unser, bis Simcha, wie der Tester gesagt, Yismach Yisrael bemeister, mit Gora Greise Simcha, bis wann es wie der ist gesagt, Yismach Hashem, Yismach Yisrael beiser, weil durch kommt zu echt a Reis a Greise sagt, a Yismach Havai bemeister, ad die Misgere, mit bringt a Reis a Gor Greise, Simcha bei den Ebersten, und der Eberste sagt nicht so Allah, wie der Tester gesagt. Steht leben jeden und leben jeden von euch befragt und guckt sich zu, je mehr die Koroi, sie führt der Chuf und sie dient dem Ebersten, wie ein richtiger Mitglied von Zivis Hashem und als selber Eberste an der Schiedsrichter und vergrößert das noch mehr, wenn Yismach Havai bemeister, wo demol kommt zu noch mehr in der Simcha, wo das, wie du gesagt hast, zweidliche Simcha, von Yisrael und nechet von den Ebersten, wo das ist der Kirche speziell unterstrochen, in der Zeit, wenn man hat sich gemacht, zusammengeschrieben und gemacht, dann kennt es. Und das ist der Chajonte, was wird angerufen, Zmansim Chosei Nu, Loschen Rabbi, wie der alte Rebbe Zeitstopp hat das Menkmen, Yismach Yisrael Be'eso, und Yismach Hashem Be'maso, und in dem Tag Gufa, ist der 4. Tag, was beschaß mit Gita Kuk, in dem Orderbuch, in der Teira Hagdesha, in der Pasche von Heinzike Sedre, wo das ist Brache, und dort in Gufe der Heilig von Heinziken Tag, wo das ist der Mittwoch, in Donnerstag, wo das ist Heizachon von Chamishi, bis der Ende aller Zucken von Chamishi, die dort nechet unterstrochen, die Sache von Erkenntnis, was mit Klappsach zusammen, als Sach Menschen, als Sach Kinder zusammen, ist das Gedei jeder von sie, soll starken und noch mehr zugeben Simcha und Lebendigkeit in alle übrige Arume, in die Sachen, in welchen es darf sein, zufrieden und es darf sein freilich, wo da seine die Sachen und die Schliches von Zivis Hashem, die beschaßene Macht Erkenntnis, und mit Leib zusammen, Chol Hamachnis, und verschiedene jüdische Mischprochen, verschiedene jüdische Kinder,
und von verschiedenen Ländern. Ihr Testo ist gerufen, und ihr wisst, Psukim und mein Morde Chazal, gesagt, Kinder von verschiedenen Ländern, was man sie alle mit zusammengeklebt in denselben Mord und in derselben Zeit und mit derselben Kavono, wird das unterstrochen, speziell in dem Schir von heimtigen Tag, wie der Mond friert in Parche Broche, wo das ist verbunden damit, wo der Ewigste bencht, jeder Rieden und alle Jeden. Und ich frage noch, Jeden geben noch zu, in Blenden der ewigsten Stelle und mit keinem seine Mitzvahs. Und die Heiche Leihworis Albonin, die Kinder beweisen in Ruf lebendigen Beispiel, ist gewählt zwischen die Schwotten von Nieden. Und die Schwotten, wo seien gegangen in Asami Neifen, als sie sollen sein der Asses Lechol Hamachnis, als sie sollen zusammenkleiden, die Sachen und was gehören zu jeder Rieden und alle Rieden von verschiedenen Schwotten und sollen das umkehren zu sehen, Barabatte von den Sachen und durch bringen zu den Barabatten Simcha, als sie soll haben alles, was gehört zu sehen, was zum allen Menschen gehört sich zu jeder Rieden, als soll haben Avas Hashem und Yiras Hashem. Lieb haben den Mäbischten und folgen den Mäbischten, warum hat Harem Ayira. Wenn Mele ist also der richtige Soldier von Zivis Hashem, kann sich einmal kommen, der Narr, der Jetze und der Walbul sein und sollen ihn vertummeln. Soll verlieren, Chasre Scholem, etwas von der starken Freilichkeit und von der starken Lebendigkeit, was hat, im Lernen der lebendsten Stelle und bekam seine Mitzvahs, seinen Gewinn speziell Schwotten, wo sie um sich vernunnen der Mie, auf Maasek Lechol Hamachnes, auf Zusammenkleiden und Umkehren, was man verloren von den Sachen, was gehört jeder Rieden, was zum allen Besten nieders, zu Mekayim sein, den Ewigstens Onsorg, und Mekayim sein Onsorg in der Leben von Yismach Yisrael besser, und sein Ede Koroi, und einwirken Echet auf der Arumike und auf die Eltern und darum, als soll noch mehr zugeben, der zählt, der Chelik in Teiro, der Special Order of the Day von heimtigen Tag, also die Schwotten, wo sie seinen Gewinne machen mit Don, Naftali und Moshe, haben bekommen gar große Brache von den Nebesten, die seinen Eisgerechnet in der Zuchim, durch was das ist sicher gekommen durch den Ruf, wo sie haben mit keinem Gewinn sehr schlichus, auf seine Asset Lechol Hamachnes, bis mit der noch verwendeten dem Schir, auf durch den Ruf, wird Barzel und Necheshes min Olecha, werden ihnen auch gehit von den Nebesten, durch Hasamin Eifen, wie das tut auch unten, durch Barzel und Necheshes, mit eisernen Sägen und eisernen Tieren und eisernen Senta, keiner soll sie nicht können anreden. Und sicher soll sie nicht können anreden, der typisch der Narr, der Jetzer, was selbst der See, jeder Ried, ist herumgezäumt mit Barzel und Necheshes min Olecha. Versteht als hat man gar nicht was zu finden. Und wird im ganzen Botten und man hat den Nitzochen in den Milchemes HaYetzer bis in die Verwendigt in dem Schir und begabos sich Chokim, das hebt tut jeder hin und alle Jeden durch hat die drei Schwotten
wie rasche Zeitstopp, alle Schwachen von den Jiden werden aufgehoben, in einem Leben, als sie stehen, wie Schrocken, wie Himmel, wo sie hecher, von allen Sachen, was gefunden sich, da beoret, ist doch verstandig, als sie vielen noch, wie die alle Sachen, was beoret. Und gefragt, als sie bringen nach rein, in jeder Sache von Norris, als jeder mit Essteppes oder mit Trinkteppes, macht man eine Bloche, wo der Inhalt von der Bloche ist, und man bringt da rein, und man sagt, dass der Rebester gegeben, und das, was isst, und das, was trinkt, Shahakel nie bedwore, oder Hamoed lecher min Hores, kommt aus alten Schocken von den Nebesten, wird aus damals als die Starkheit und die alle, was machen die Bloches. Und sicher noch mehr, bei die alle, was eine Measset Lochola machen ist, und die, was wirken, lebt wie ihre Töchter gesagt, der Hafterler Jakob, Komecha, Klau, Godel, Beteira, am Wicht, auf jeder Jakob, a Jingela, a Jingela, und a Mädela, a Mädela. Und a sie echet auf der ganzen Mischpoche, a sie alle sollen sein richtige Mitglieder von Zivis Hashem, von Am Israel, bringt das Dämmeltag noch a größere Simche bei den Nebesten, noch a größere Simche bei Yismach Israel, bei Jiden, wie das wird tegen das Simche in der ganzen Ruhe und in dem ganzen Beisefer, in welchem wir lernen und in dem ganzen jüdischen Volk, dort was man sagt, dort wachsen Jiden, Kinderlos und nicht gucken dich, wo sie seien noch paar Barmitz oder Basmitze, gehen sie mit der Simche Gdelo und seinen Nekaim Elde Korol, sie dienen den Nebesten, in Zusammenhang, wenn sie gehen zu sich allein, seine sie echt Mechanis machen erkennen und seine Measses bleiben zusammen, alle Jiden, zu welchen sie können der Griechen, in derselben Machne von den Nebesten gibt es noch mehr zu, in der Simcha von den Nebesten, gibt es noch mehr zu in der Bloches, wo der Rebester gibt zu jeder Jeden. Und befragt so die, was haben gewirkt auf der Jeden herum sich, nicht gucken dich, was jener ist älter von oder als Sachälter von weiß als geht mit der Schlichus von den Nebesten, was der Kommandier in Schiff, und ist der, was hat beschaffen hat, als Schamayim, der zu Horus, wie der Testo gesagt, hat angesagt und gegeben Kehr, als klein jüdischer Ingel oder Mädel, kann sagen, Broche und danken den Nebesten, Shahakel nie bedwore, der Rebester hat alles gemacht durch sein Dwore, durch seine Reich. Es hat schon mal in Wessohores, wie doch verstandig, als die alle schon mal in Wessohores wollen sich auffielen, wie sie das zu sein, eben nur mit der See hereinbringen, noch mehr von der Jüdischkeit und von Göttlichkeit durch Sorgen erbrochen und durch Lernen zählen und kein sein Mitzweis und die fragt noch, aber gefühlt sich und man macht der Achlotis in der, in der Beisa Knesses und in der Beisa Medes, in der Nord, was mit Damen zu Nebesten und wir lernen den Nebesten Stelo, gibt das noch mehr zu in der Starkheit und in der Träglichkeit von dem Zivis Hashem, in durchführen sehr Schlichus und sehr Tafkid, gibt es noch mehr zu in den Nebesten Bloches und in der alle Medallen und Matones, was gibt, oder die alle, was gefunden sich bezauberschelei,
und geht echt durch sie zu seine Eltern und zu seine Mechanchen und Madriche ist wie am Bepeil und der Eberster geht die größte Brote und der Icherbrote, als schick der Gula Amitis war Schleimer, על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו ממש. Okay. The Rebbe began by telling us that we know that this gathering that we have here today, although it takes place in the same place and with the same purpose and the same tefillas that we say, but we know, and it's all under the auspices of Tzivos Hashem, the army of Hashem, but there is also especially a special order of the day that is given to each rally in connection with the day that it's sponsored. Each one is different. Although we are in the same place, we always come together over here, but the day is different. And everybody knows, and especially anyone who is a soldier of Hashem's army, everybody knows that he has to take his orders from the Rabbeinu Shalom, the commander-in-chief, and who gave it in his book, which is the Holy Torah, and from which we learn Torah and fulfill the mitzvahs. So God divided it up and the portions, and each week, as you know, is another portion of the Torah. And each one is connected. Whatever happens during that week, and especially when the rally takes place during that week, there is a certain special connection with that portion of the week, which is connected with the Torah, which is eternal, as we've said in the Yud Beis Pesukim. And this is all taken from all parts of the Torah. But mostly we understand that what we have to do all year round, this is what we take from Torah. But then we also said the Mamorim with it. We have special Mamorim that we said Mamorim Chazal each day, which has also special mitzvahs, including with the rest of the mitzvahs that also come along. And there's a special mitzvah, of course, for the day in which we are. This is the day of Chol Hamoed. Chol Hamoed Sukkos has its special mitzvahs, which is brought about by the Yontif. Now, with this kinus, says the Rebbe, with this rally, the difference is up to now, and in the future. Today is Chag HaSukkos, as we said, and it's also the fourth day of the Yontif of Sukkos. So each of us has to remember that every soldier of Tzivos Hashem is a living example of God's army. Even if you're little kids yet, before Bar Mitzvah and before Bas Mitzvah, you're still small and you're still young, but nevertheless, the same commander-in-chief, the Rabbeinu Shalom, who gave us the Torah, gave little Kinderlach a special job, and here's what you brought about Kinderlach. And the special job that kids have, the Heishiv Levovei Salbonim. What does the Torah say? That little kids have a job that they're supposed to bring back their parents and add in the Yiddishkeit of their parents through the little Kinderlach. Your job is you have to promote Yiddishkeit with your parents and with your families, that they shall listen to the Rabbeinu Shalom, and not only your family, but everybody else that's around you, because of the example. How do you accomplish this? When a little soldier of God like you goes out and does a mitzvah, and does it with joy, with happiness, and he does it with levendigkeit, full of life, full of pep. So the other fellow, when he takes a look, says, "Oh, take a look, a little kid like that. Look how he runs around and benches Estrig and Lulav and goes to the Sukkah and davens and everything else. So, whoa, if that little kid can do it, I surely can do it." So this is what little kids have the power to do. What happens? It happens like this. The first thing is, why does a kid do it? Where does he get the strength to do it? We just said it in the Pesukim. Yisbach Yisrael Ba'isa. Every little kid knows how thankful he is to the Rabbeinu Shalom, that he's a Yiddish king, and that he's brought up in a way that he should be able to do God's Torah mitzvahs. What happens when the Rabbeinu Shalom takes a look at these little kids? How they are happy with the mitzvahs that Hashem Yisborach gave him. So here comes around, Yisbach Hashem b'ma'asav. Oh, says the Rabbeinu Shalom, our Father in heaven says, such diese Kinderlach, they're doing everything that I told them, and they're doing it with such joy.
with such lebendigkeit, with such happiness. So after all, for kids like this, God stands right next to him, he watches over him, and he sees exactly how is he doing the job, how is he doing the mitzvahs. If you're a real soldier of Hashem Yisbarach, and God sees that you're doing good, so the Rebbeinu Shalom says, boy, I picked the right army, I got the right kids, I got the right soldiers. And what happens? It adds a double simcha. God is happy, and you're happy, and your parents are happy, and everybody else is happy. It says the Rebbe, this comes now, and this gathering, this rally on the Yontif of Zman Simchaseinu. So the Alter Rebbe tells us that we should say Simchaseinu is a Loshen Rabim, it's plural. That's Simcha. It doesn't say just it's a time of joy. It's a time of our joy, speaking in many, many numbers. What does this mean? The joy of the Yiddish Kinderlach and Klal Yisrael with the Eibishter, and the joy of the Eibishter with Yiddish Kinderlach. So Rebbe says like this. Let's take a look in the Torah and see what does the Torah say on the portion of this week that we have to read, which is the Zois HaBrocha, in which the Rebbeinu Shalom and the Torah and the Moshe Rabbeinu bless Klal Yisrael, which is the Parsha of today. It's Thursday. So the Parsha that you learn today, according to the Seder, you have to learn the Parsha of Chamishi till the end. What speaks over there? What does it say over there in that Parsha? Here is the message of the day that you find in the Torah. What do you find over there? A business of a gathering, a business of a rally, gathering together. What does this mean? You gather together and strengthen all around. Everybody should get together. That's where it speaks over there. Should be together with joy and with lebendigkeit, and we understand, and it has to be happy because we are doing the Rebbeinu Shalom's job. Now what happens over there is like this. They gathered in all the tribes together. The Kinderlach, just as we did over here. We had representation from Kinderlach throughout the world to Nahara, and who said the Yud Beis Psukim, and we all got together in the same place, with the same thought, at the same time. And what is this for? He says, take a look. Let's see what the Parsha says. Let's see what it says over there. It says like this, that the Rebbeinu Shalom blesses all the Jews, especially if they learn Torah and do mitzvahs, and especially the Kinderlach. The Zisa Kinderlach, why is this? Because the little kids are doing the big job. The Heishiv Leivavei Salbonim, they're bringing back the parents. So the Rebbe tells us like this. It's an interesting thing. Amongst the tribes, there was a tribe who walked behind, listen to this, behind the 12 tribes. And what was his job? He had to gather together, he had to pick up everything that everybody else lost. All the other tribes, if they dropped something, they forgot it, so they lost it on the way when they were schlepping, when they were going. So this Machne done, this tribe had a job that he had to return everything. What did he do? When he took together all the stuff, so each thing that belonged to each tribe, he went and gave it back to his own owner. So when the owner got back something that he lost, he was a happy guy. After all, he lost it. He thought he didn't have it anymore. Can you imagine if you lost a gold watch, and then somebody brought it and says, hey, I found it in the street. Is this yours? Can you imagine how happy you would be? So this Machne Dunn used to walk behind all the tribes, and what he did was, he used to pick up all the stuff that they lost, and he'd give it back to their owner. When the owner got it back, he was happy. And because everything else, he brought them back, everything that belonged to them. The first thing that he gave them back was the matter of Avos Hashem and Yiras Hashem. The thing to love God and to fear the Rebbeinu Shalom, like a real soldier of Tzivos Hashem has to do. And then, why is this? You understand, you got to understand like this, this bandit, the Yetzer Hara, that big fool who thinks he got it made, and he takes a look, and he sees what's going on with such a tumult, and that this little kid is so excited with the Yontif of Sukkos, and he's running around, and he goes to the rally, and he's making such a whole geshem. He says, hey, why are you making such a big deal out of it? This Yetzer Hara says. So wait a minute, he says to him, listen, fella, just take it easy, scram, get out of here. You don't belong here. You are Yetzer Hara, get out. You have no business with me. I'm a member of Tzivos Hashem. And he makes him continue to go on to do his Torah and to do his mitzvahs. So these special Shvotim worked especially to bring all this back, this spirit, to bring back to each Jew, everyone what he lost. So
So the first thing was to fulfill Yishmach Yisrael, that he should be happy, that Rabbeinu Shalom chose him to be a soldier of Hashem, that he should be able to do God's work. Then on top of that, he added the parents, that the kids influence the parents that they should do more. And to do more what says in the Torah, as the Torah tells us. What is the special order of the day? These three Shvotim, you hear? These three tribes, Dan, Naphtali, and Asher, they got special blessings from the Rabbeinu Shalom. And do you know why? Because they did this job. Because they went and they were ma'asev l'chol ha'machnos, because they were the ones who brought back this joy to all the tribes, the Rabbeinu Shalom blessed them. And what was the blessing? That they had such protection. This is what says at the end of the Shir. They had such protection, just like iron and copper protects down here. For instance, you have a door that's made out of iron. Can't break it down, can't get through. You have walls made out of copper. Can't break it through. It's a strong metal, you can't break it through. So what happened over here? So the Rabbeinu Shalom did the same thing over here when they came. And they brought back to Klal Yisrael this great spirit and all this that we just spoke about. So this gave them the blessing that they should be protected from Hashem Yisrael, just like copper and iron protects down here. And no one should be able to touch them, especially not the Yetzer Hara. He had no chance of ever getting to them. For it's very simple. When that Yetzer Hara, that dummy, when he took a look and he saw that this fellow is protected by iron and copper, he said, oh boy, this is no place for me to be. I'll never break through over here. He'll never be able to do it. He got through with him right away. He kicked him out and got to get rid of him. And what else was? Gavosei Shchokim says at the end of that portion. Now what happened was that the Rabbeinu Shalom uplifted, just as the heavens are high, this is the way he uplifted us high above all that is on earth, so that we can carry on and do everything that we have to do and control everything that is on here, on the land. What does that mean? For instance, the Rabbeinu Shalom said that we have to drink, we're supposed to drink something. What does a Yiddish kid do before he drinks? He makes a bracha. What bracha do you make before you drink water? What? Shahakol nihiyo b'dvoroi. That everything the Eibishter gave came because the Eibishter gave it. And what's the bracha you make on bread? Fellas, louder! That the Rabbeinu Shalom, you're eating bread, but you thank the Rabbeinu Shalom. Where do you think you got that bread from? That bread came from the earth. And this is where the Rabbeinu Shalom uplifted Klal Yisrael. And all those who say the brachas. So through the Ma'aseh Kol HaMachadis, because they did such a splendid job in bringing back to Klal Yisrael everything that they lost, and everything that they needed to be able to be better and do more mitzvahs and study more Torah. For this reason, the Rabbeinu Shalom blessed them with these brachas and uvagavosei shchokim and uplifted them to the heavens. This is why we said before, v'ahavta l'reacha kamoicha. You know, kids, you got to tell you something. The Rebbe mentioned this by every kinnis. You got to remember that we don't live for ourselves, you know. Every one of us has a job. Every boy got to see to get another kid, a boy, into the Tivus Hashem, or more than one. Every girl has to try to get her sister girls into Tivus Hashem. You got to see to make this the way it's supposed to be, to put up the biggest army that can knock down that Yetzer Hara and put him out of business and get rid of him right away. What does this do? With an army like this, Klal Yisrael becomes strong, and it brings more joy, and it brings more simcha. And if those of us who have been listening to Rebbe Zol Gesundsein from before Yom Kippur yet, we know that the Rebbe is pushing and working that it should be a freilich yah. In every one of the sichos that the Rebbe talks, there's constant underlining, and the Rebbe keeps on moving that it should be a freilich yah. So although you get little kids before you bar mitzvah and bas mitzvah, but when you do the Eibishter's, what the Eibishter wants, the way you're supposed to do it, and in connection with yourself, you make a rally,
and you bring together all the Jews and big Jews, the little Jews, the big people and little people, everybody together. This gives the Rebbeinu Shalom Simcha. And when the Eibishter is happy, is that good? Because when the Eibishter is happy, he gives us brachas, and he makes us happy. And what could be better than that? And especially those who influenced others, who are all the surrounding people, even if they're older. We said it before. Because why? Why have we got a power that we should be able to, a little kid should be able to have an influence on an older person? You want to know why, kids? Because you are soldiers of the commander-in-chief of the Rebbeinu Shalom. And the Rebbeinu Shalom, as we said before in the Sukkim, created heaven and earth. And the Rebbeinu Shalom, we thank Shahakal Niyah B'dvoroi. He made heaven and earth and everything else that is in the world. So we understand that if we do what the Eibishter wants, this brings more Yiddishkeit and more Gettlichkeit and adds in the inyan of the brachas because of the mitzvahs that we do. So the Rebbe said like this. Especially when you make your resolutions in a shul, in a place where you daven, be a nicer place and a holier place than this, the place that you learn. So this adds yet again in the joy of Tzivus Hashem. And this gives us the power to be able to fulfill the shlichus that God gave to us. And this causes, when we do what we have to do, this adds in God's brachas. And in all the gifts that the Rebbeinu Shalom gives to the families and to the educators and to the instructors and to the counselors and so on. It says the Rebbe at the end, and the main bracha that we're all waiting for, the main bracha, and that's the bracha that the Rebbeinu Shalom should send us, the Geula Shlema al Yedei Moshiach Tzidkeinu b'mehera b'yameinu mamish. Azei ze sheichet noch a chelik in Teiro, wie gerät in de Friedeke Kinusi, is das der Schir in Ramba, was a sheichet gemacht geworden für Kinder, als der Schir in Sefer HaMitzvos von dem Ramba. Is a sheichet verbunden, jeder Tag hat sein Schir, ist davon verstandig, als ich wissen und noch mehr verstehen, der Ansatz von dem Kenntnis, was ist bestimmt geworden und kommt vor in dem speziellen Tag, hat mir nachher eine Anweisung in dem Schir in Rambam in Zusammenhang mit dem Tag und mit dem Kenntnis. Was beschaß mir geht guck den Inhalt von dem Schir, retter dort wegen der Mitzvah, der Eibishter hat gesagt, als Pcheir, und das, was wird der Echter geboren, sei bei Jiden, sei auch viele bei Behemis zu gehören zu Jiden, darfen das machen heilig, und danach, als Esther, was nicht das Essen und darf das Essen, darf sein Ogehiet, wie sagt in dem Schir von einzigen Tag, essen das in Jerusalem. Was ist von der Ablernung? Für jeder Rieden, für kleine Kinder viele, was die haben noch nicht genegene Heiser oder Kinder oder Behemis und mal ähnliche Sachen. Ist davon Wufe verstandig, gar eben mutig. Aber das ist eine Ablernung. A jeder Ingen, was kommt als Erste, a das wird geboren zum Ersten in jeder Tag, darf ein Kind wissen und ein Erwachsener wissen, und jeder ist wissen das. Aber wie bald das Pcheir, das ist die erste Sache, darf wissen sein, dass das darf sein verbunden mit dem Ebersten, und darf machen davon eine heilige Sache. Wo davon kommt Reis,
die einfache Anweisung, zusammen damit, a jede dicke Anweisung, a die erste Sache, wenn man sich auf den Schlaf, a Kleinkind, ein Erwachsener, ein alter Mensch, lohnt on kein Unterschied, da verwiesen sein, aber Pfeil, die erste Sache, mit welcher hebt uns den Tag, ist das Aginen von Geduscha, das ist eine heilige Sache. Und der Pfarr hebt schon den Tag alle übrige Sachen. Fahren essen und fahren trinken, als viele fahren unter sich. Als viele fahren machen und lernen Teile und bekennen sein Mitzvahs im Allgemein. Und zum allerbesten macht sein erste Machschowe und sein ersten Reden, sagten Geduscha durch Sorgen, gleich wie sich aufgehabt von Schlaf, der erste Sache, was sagt, ist Meide Anile von Necho, Melech Heide Kayam, sagt so bin ich Mossi, erst umgekehrt den Nishomo, a neue Banaite Nishomo, hebt gleich schon mit der heilichen Gedeih und bringt das auf in der heilichen Reden, durch das, was verbindet sich und dankt auf den Nebesten, was gegeben an neuen Tag mit einer neuen Nishomo, aber neite Nishomo und der Vater seiner Meide dankt ihm auf, ist durch sicher verstandlich, aber noch wird sein noch ein besserer, Member, Mitglied in Zivis Hashem, wie gewähnt mit der Tag Pardon, ich bald aber mit zugekommen, noch einmal sagen, Meide Ani, und dabei sagt mir, als darf echt wissen, wo darf essen, wo darf sorgen, noch viele Mecheder gewaschen Nägelwasser. Sagt mir, das darf sein verbunden mit Jerusalem, was Jerusalem ist das gewähnte Hauptstadt von den Nebesten, von Eretz HaKodesh, und wo dort gestanden der Beis HaMikdash, darf wissen sein, ab dort, wo sagt, Meide Anile von Necho, darf das der ganze Ort, der ganze Cheder, der ganze Hui, sein ganzen Narum, macht davon an Jerusalem, aber das wird der Hauptstadt, wo dort gefindet sich der Oberste, der Kommandier in Chief, wo dort, wie gesagt, der Anweisung und der Ablernung von dem Rambam von heiligen Tag, dem Mitzvah und dem Ansag von dem Kommandier in Chief, aber schaß wird da abheil am erstgeborene Saat, als sei jeder Tag der erstgeborene Mensch mit einer neuen Neshama in seinem ersten Gedanken, wo driegt sich durch seinen ersten Reden ist, eine heilige Sache, was sagt, Meide Anile von Necho, und macht den ganzen Cheder, in welchem geschlossen und in welchem sich erst umgehabt, darf da sein ein Cheder, gleich wie Jerusalem, wo das gewähnt der Hauptstadt von den Nebesten, der Hauptstadt von Eretz HaKodesh, von der ganzen Hui, ist der Cheder, wo sagt, Meide Anile von Necho, wird Jerusalem, und das bringt noch, als danach kommt der ganze Tag, wascht der Nägelwasser und lernen Teile, und ist Mekali Mitzvahs anhebendig von der Brache in den Barmeiten Simcha und der Barmeiten Lebendigkeit und Barmeiten Starkheit, wo das sich verbunden und angewiesen im heiligen Tag, wo das der Kirche der 18. Tag in Tische, wo sicher sich jeder von euch weiß als Chai in der Zeit Lebendigkeit, als viele Nazanin Chedesh von Tische, wo es doch angefühlt
mit Yomim Tevim und mit Shabbosim und mit Heilige Tag. Ich sehe dort der Tag, was unterstreicht noch mehr, als das Chaitische, der Tag, was darf hereinbringen und bringt herein, noch mehr Lebendigkeit in alle Sachen von Tishrei, unheimlich von dem Pschei, von dem Onheits und von der ersten Dibur seinen, was mit welchen hebt Ton jeder Tag. Und man sehe ich in dem Schiff von Rambam von der Eltern von Leivovitz, wo das in 3 Flocken im Tag, wie gerät, benächten bei Nacht, mehr bei Ruchot, ist der Kirche dort der beide Oplernungen, wo sie haben echt das Scheiches zu Kindern, denn die Eltern werden sich sicher das erklären, wo dort wird erzählt 2 Dienen, 2 Haloches. Als Chol hat Mumim, Odem, Rehe, Chutz, Mumme, Atzle. Wo der Inhalt davon ist, aber ich habe es darf wissen, was mir soll sich aufführen, kommt kommen zu gehen der Jetzer und proben sich, vertummeln, aber soll sich nicht als voneinander kleiden. Und wird ihm sagen, wie bald hat die Sache gehört dir. Und das ist eine süße Sache, und eine geschmackige Sache, und eine schöne Sache. Ich wollte das sich einhalten und machen früher eine Brüche. Und voneinander fragen sich, sie das eine koschere Sache. Und sie das eine koschere, wie sie darf sein. Wie bald hat die Sache gehört dir, ich wollte das zu warten, zum allen Menschen, hab das Essen. Sagt mir nein, wie bald hat das deine eigene Sache. Kannst das dir herabführen und gern das dir schächern. Aber du sollst doch nicht eine Hader sein, aber das soll sein eine koschere Sache. Du sollst dich nicht verlassen auf sich allein. Und du darfst fragen bei deinem Madrid, oder bei deinem Madrich, oder bei dem Roh, bei Asami, was ist ein Chochem in der Mumse. Und dafür soll dir sagen, dass sie koscher und der nächste Essen oder Trinken oder Nutzen, oder damit kannst du dich auf der Ruf verlassen, nicht verlassen sich auf sich allein, wie bald das kann sein, der Jetzer soll sich in der Ruf hereinmischen. Und in Drufe sehe ich dort, der Wahrhafte, der Acho, Komecho, in den Perik, Haloch, in den Perik, noch durch Rande. Und dort sagt eine wunderliche Sache, die Sache von der Pchei, ist das dort die Zivui, a viele, wenn das sie dort bei Schutschen, a viele Abheime, was gehört zu Zweien. Ich sehe der Pchei Kodesh, der Pfarrers, das gehört, beide seinen Iden, seine beide Mechuiv in der Mitzwe, darf man echt machen von der Pchei-Rainische Gebüsche. Wo das ist echt die Oplernung, wie der Mewamis nicht nur Baruch und Meveriste, aber der Mitzwe von Pchei, ist wie alle Order auf sie sehen, dass gegeben geworden, jeder Soldier besonders. Doch aber verstandig, aber die Soldiers kleiden sich zusammen, durch Erkenntnis und Nämliches. Und sie wird eine große Armee, eine ganze Armee und eine große Armee, und damit kommen noch mehr Matzliach sein, in Vertreiben und im Ganzen machen dem Jetzer, bis wann es erlebt hat der Haloche, welcher Chai der Linie von Pchei, als sie kommen sein in der Ruf Schützen, alle Jiden, bedürft mit der Sukke, in Ruhim Kol Israel Leche, Besuke Ache. Und was noch mehr, Bishad der Zivu steht in Posig, steht das Beloschen, Jochid, Bekorcho, Vezeimcho, a viele, wenn in Drufi do, a zweiter Schute von der mehrere Schute, oder der ganze jüdische Volk, was so das ist der Zivui,
und Onsog zu Zivis Hashem, Abishas hat a Sach, wo der Ewigste hat dem Mond gesagt, darf sein ein du behaftet Jakob Komecho, aber nie das heißt Chas wie Chol, als hat a halbe Achrei und a halben Sukkos, sagt mir nein, als mit keinem a ganze Mitzvah von Pchei. Und zusammen war der Vater das Bekorcho loschen Jochim. Zusammen in der Miete, aber geht das Eichet, auf Abhemas Aschutchen, was genommen zu sich, Schutschim, und hat gepeilt, a Jingel auf a Jingel und a Mädel auf a Mädel. Als sie sollen Eichet werden Schutschim, ohne Israel dort, Eichet mit der Ruhe, was es machen, der ersten Dibu, der ersten Reden seinen, in Ayini shol Gedusho, und hat er damit beschaße, kommen sich zusammen, mehrere, was fühlen sich sehen, können sie noch mehr rufen mit der alle jüdischen Kinder herumsehen, was haben noch nicht unter dem Glück, was haben eine gute Eltern und Madrichim und beim Landen, was haben sie aufgehodert, als sie sollen anheben sehr Tag mit Meida nie, hat ihr oder die Schliches auf Fehl sein, auf alle jüdische Kinder herum sich, und hat das halt noch mehr zu, dem Kohol Godlu Javeer Heino, als alle Jiden werden schützen und lernen alle mit den nebischen Städten mit eine Miete. Dadurch durch die Schütze, Eichet in die Braches von den Nebischen und bringt darauf die Heidbrache, wo sie verbunden mit Tavas Israel und Nardes Israel, als von allen Jiden, die von der Schütze, was bei sie, wer bekorcho und zehncho aloschen Jochit, Kohol Godel Jove Heino, und bringt darauf die Gula Amitis war Schleimer, durch den einen und einzigen Meschiach Zitkeno, was aber errissen jeder Jiden und alle Jiden, Binoreinu, Biskeneinu, Bebaneinu, Bigmeseinu, und wird es errissen mit Simcho, wie fragt noch am Namen Ton der Achlotis, was ins Mann Simcho Seinu, und danach nimmt man mit von der Simcha vom ganzen Jahr, zusammen mit Chai-Tischre, mit der Lebendigkeit, was sie da in den speziellen Chedisch Tischre, was hebt sich auch mit Reish Hashona, mit am Yechunia Aleichem und mit der noch Mamshi, auf ganz Chedisch Tischre und sicher in den Jungen Teilen, was in Tischre. Und danach heißt auf dem ganzen Jahr, das wird als Schnaß Broche, wie das Zedre von einzigen Tag, wie sie ist Broche. Und das wird heißt als Schnaß Giyula, Gula Amitis war Schleimer, alle die Meschiach Zitkeno, und das wird in der Neifung von Schnaß Riesel, aber die Giyula kommt bis Riesel, steht von mir Yad Mamos, bin Heira, Biomeinu, Mama. Okay, Kinderloch. They're a little too noisy. Please, please. There's some very, very important and beautiful things that the Rebbe just told us here. The Rebbe now referred to the Rambam and the Sefer Mitzvahs, which we all know about, that we have to learn every day a Shir and Rambam. And every day is tied in with the Shir that is learned that day. And so says the Rebbe that we understand and realize that this Kinus that was designated for this day, there is a special message in the Rambam that comes forward from this, for this day and for this rally. Now, so the Rebbe says like this. The first thing that we have to, the first thing in today's Shia that we learn about is about a firstborn. So he said that the Rabbeinu Shalom said that the firstborn
if it's a child or if it's an animal that is a firstborn by a Jew, that firstborn is holy. That's the din of Bechor. And when you eat it, when you're permitted to eat it, it must be eaten in Yerushalayim. It has to be eaten in the holy city of Yerushalayim. This is the law that the Rambam tells us. Kinderlach, you'll love this. Listen to this. So the Rebbe says, what lesson do we learn for Kinderlach who don't have yet their own house? They don't have yet their own family. They don't have their own animal. What could you learn from this law in the Rambam that you have to learn? So says the Rebbe like this. This is so gorgeous. You're going to love it. Listen. Everything that is a first that comes in every day, both by children and adults, they should know that the first thing that comes into that day belongs to the Rebbeinu Shalom, belongs to God. And we must make it holy. And from this comes a very important lesson. That when we awake, if you're a little kid, or you're an older person, an old man or old lady already, and when the first thing comes, as soon as you open your eyes in the morning, the first thing has to be holiness. You have to start today, before you eat, before you drink, before you get dressed, even before you learn Torah and mitzvahs. The first thought and the first thing that has to come out of your mouth is what? What do you say when you wake up in the morning? A little louder. What does that mean? Modani means thank you, Rabbeinu Shalom. Thank you. I thank you for giving you back my soul. And you gave me back a new soul to start on a new day. And this gives us the holy thought and speech that we thank God that we have a soul, that we can go ahead and do what has to be done and be better members of Tzivus Hashem. And why are we better today? Because we added another time Modani. Yesterday we didn't have this Modani of this morning. So today's Modani made us already a better soldier than we were yesterday. And even yet before we wash Negelwasser, and you have to tie it in with the holy city of Jerusalem, which is the capital of Eretz Yisrael, and where the Beis HaMikdash stands. And when we say Modani, hey Kinderlach, listen to this. When you say Modani in the morning, you hear your bedroom, where you're sleeping, in that betala, that room becomes a Yerushalayim. You hear this? This becomes the holy place, just like Yerushalayim, where the Rebbeinu Shalom is there, and the commander-in-chief gives the orders, as we find exactly as the Rambam tells it to us, exactly what we have to do in the mitzvahs that we have to do. So, what is the lesson of the Rambam? The first thing that ever comes, the first thing that is born, the first thing that comes into your day, we should remember when you become, in the morning when you get the new neshama back, the first thought and the first words that you come into your mouth, and that's Modani, I thank you, Rabbeinu Shalom. And the room where you're living, where you're sleeping, and the entire apartment, this becomes the holy city of Jerusalem. And then after that, you wash Negelwasser, and then you daven, and you learn Torah, and you do mitzvahs, and you do it with renewed strength, with renewed inspiration. Hey, listen to this. The Rebbe says, hey kids, the Rebbe says today is a special day. Today is Chai Tishrei. Now we know that the word Chai means life. And this day in the month of Tishrei is a special day, because even in this month of Tishrei, that we have so many Yomim Tovim and Shabbosim and holy days, this is a special day that gives new life into the month of Tishrei. And it brings into Tishrei that Bechor, a new spirit, a new life, just like in the morning when we wake up in the morning. So the Shir and the Rambam says the Rebbe,
also that we spoke. This is one lesson that he gave for you, Kindle. This is number one. Then the Rebbe goes back, and he goes back to the big Rambam, not in the Sefer HaMitzvahs. Over there, the Rebbe speaks about already the adult. And over there, we have two lessons. And but those lessons are also have something to do with the children. Listen to this. The Rebbe says like this. There is a law in yesterday's Shir Rambam that speaks about the mumin. In other words, if you find the fault in the animal, so it says like this, or in the person, that a person can't find a fault on himself. He can't inspect his own fault. If there's something wrong, like if somebody gets sick, he can't diagnose himself. He got to go to another doctor. He got to go to somebody else. He should diagnose him. He can't be his own doctor. So what happens? What is this all about? Now you got to understand like this. The Yetzer Hara comes and says, listen, fellas, you know something? This is yours. This thing belongs to you. He says, listen, why do you got to worry about making a bracha? Why do you got to worry about if this candy is kosher? Listen, it's good. It looks good, right? Grab it. Eat it. No, what do you have to say no? Why not? If it's your own, listen, you can do whatever you want. Just eat it up. Oh, no. You don't be such a big chucham. And you don't try to find and judge this thing for yourself. And you should say, man, that looks pretty good. It must be kosher, must be all right. I can eat it and get through with it. None of that stuff. You got to go to your teacher. You got to go to your Rebbe. You got to go to the one who's learning Torah with you and say, Rebbe, teacher, counselor, is this kosher? And you got to go to a Chochem Mumche. You can't go just to somebody who doesn't know. You have to know, this individual has to know how to judge. And he must tell you if it's kosher, you're allowed to use it or not. But don't rely on yourself. You know why? Because that little bug in your head, that Yetzer Hara, that little buggy over there is going to try to portray you a cup. And he's going to try to make you think that everything is hunky-dory. And you can get away with it. So here comes the Rambam, and the Rambam tells us, mister, if it comes to yourself, you go ask by somebody who knows better than you. Don't you be your own judge, and don't you go doing these things. And also another thing is, Kabecha tells us that you have to understand there's another beautiful thing here that the Rambam says, a second law. Listen to this. The Rambam says, if there are two partners in a first-born animal, two partners, if there are two partners, nevertheless, that first-born animal is still holy. What does this come to tell us? What does this law say to us? We have to understand like this, that even where more than one Jew is involved, that we have to see to it that we should make everything holy. And the lesson we come from the mitzvah of the Bechor, that's the order of the day. And this is given to each soldier separately. But when, of course, each soldier has to know that he has his responsibility. He has to be holy the first, and he has to be worried about the next one, and so on and so forth. So what happens when you gather together an army? In number there is strength. When you have a big army and you get to it together, boy, you take that Yetzer Hara and you give him a sack and you get rid of him. Finish him off. What are you afraid of? You got big numbers. You got a big army, all army of Tzivos Hashem, and you can accomplish this. This is the law that the Rambam speaks about, the law of Bechor in Shutzim. And just like it says that Ruim Kol Yisrael, that all the people, all the Klal Yisrael can sit in one sukkah. How could you conceive there's such big sukkah in a hurry where millions of Jews are going to sit in one sukkah? By the same thing it says when there are partners in these inyonim, it's the kocha the tzeinecha. It's still the singular. Every partner has the full mitzvah. Every partner gets full credit. It's not a question that he gets only 50% or 10% of the credit if there are more than one partner there. But everyone has full credit. And this is what the Rabbeinu Shalom commands to Tzivos Hashem. He says to you, Kinderlach, listen, soldiers of Hashem. Listen to the soldiers of my army. You must remember that you should see to it that you should fulfill the mitzvah of Bechor, and see to it that everyone that you know, you should be able to bring him in, that they too should be part
of this in Yodem of Kedusha, of the matter of the Chol, of the first thing, and they should become partners together with you, and they should also start speaking with Modanila Fedecha, with the Holy Word. Then we can all do a great deal more with our friends who weren't as lucky as you were. You, thank God, have parents and families who brought you up properly and who gave you the understanding to be members of Tzivos Hashem. But there are never such parents, there are kids who weren't so lucky. So we have to have pity on those kids, and we got to try to bring them in closer to Hashem Yisrael and make them partners with us and make them partners into all the blessings of Hashem Yisrael and to the matter of Avas Yisrael. And then it will become B'kol Chadetzonecha, it will be each and every one's full mitzvah. Kol Godel Yovei Heina, just it will become one big family. We'll bring together. This is going to bring the Geula Shlema. This is going to bring the total and complete redemption by the one and only Mashiach Tzidkenu. And he's going to take each one of us, our sons and our daughters, with joy. And especially when we make these resolutions on the Yontiv of Zman Simchosenu, that this is going to carry us through with the rest of the year with Simcha. It's going to be Chai Tishrei. This day is going to give life into Tishrei and life into the entire year, because we started it off by Tamlichuni Aleichem. Rosh Hashanah, we made the Rabbeinu Shalom, we crowned him king. And from this month throughout the entire year, that it will be a year of blessing, as we find the portion of the week's speech of blessing, the Zois HaBrocha. It will be a Shnas Geula, a year of redemption, but a true redemption and a complete redemption through Mashiach Tzidkenu. And above all, a Shnas Rizuz, a year of speedy redemption, not just plain, through Mashiach Tzidkenu. Amen. Die Nefisser bei jeder kennet, und beim Juchad noch in des Mann Simchosenu, darf man sich sehen, als auf sein Simcha, bei jeder Rieden, was jeder Riede sich für unsere Lachschute, soll bei ihm sein Eichet das Simcha, mit dem ganzen Vernehmen, wo der Pfarrer sich da als eine Jiden, wo sie haben das nicht von sich allein. Und demol kommt der Mitzvah von Zdoko an der Hälfte erreichen der. Oder der Miet, was entfällt in Geld, gedei zu haben, als so das Jonte, wie sie darf zu sein. Und der Miet, was fällt in Jüdischkeit, in Wissen, was steht in der Teile, gibt man dem Zdoko, man lernt mit dem Teile, und man lernt mit dem, was zu mekaim sein Mitzvah ist, wo der Pfarrer sich eichert, und speziell hat Gosch in dem Kenntnis eichert, aber mit Messiah, mit Schwießkopf mit der Mitzvah von Zdoko, durch Teilung zu jedem von euch, zu 3 Matbeis, geben einer auf Zdoko, und die zweite auf Zdoko, was verbunden mit Sukkos, mit der Samachta Bechagecha von der zweiten Iden oder von der Meister, der jüdischen Meister. Und der dritte Matbei, Tometil, wie bei euch kommt es, in der jüdischen Welt, und wie sie darf zu sein, und die Schussfern, Eichet, Veheches, Leivoves, Alboni, et Nechet geben der Erwachsene, durch ein Chayes Schuss, durch die Tankisten, Eichet zu 3 Matbei. Und es ist viel zu bei jeder Kernet, hat man sich gehad die Sache von Tfilo, was man gedauert Minche zusammen. Und Eichet die Sache von Teilo, die Frau durch Sorgen, die Judbeit, Psukim und Maimore Chazal. Und die dritte Sache von Zdoko, heißt, was an alle 3 Sachen gut am Schule, heilt es noch mehr zu, den Binyan von Beis HaMikdash HaShlishi, wo dort sich Mikdash Adne kennen Yodecha, und dass wir sein an Leibigkeit Beis HaMikdash, und dass wir sein an Geulah Shenach Rea Golus, a ständige Geulah,
und Simcha Selam, all Reichem als ständige Simcha, wo der Pfarrer ist nechet, wie sie Fischer bei jeder kennt, verwendet mit Nigunim, aber Nigunim was einen zugepasst, zu dem Kenntnis befragt, wo der Pfarrer ist umheben mit Nigen, und es vermacht bei Chagecha, wie bald als der Kenntnis kommt vor, in Chag, in Achag, in die Flat in Chag HaSukkos, wo das ist der Mann Simchoseinu, a freiliche liegen zusammen, nicht nur die Rechte, wie so macht er, nur reiche der liegen allein a freiliche, gleich nur der Ruf haben dem liegen, שיבונה bis Hamigdash bim Heira biomeinu und bim Eichet, der liegen, wie sie da noch sein auf einem nebigen Eifen von 8 Tzadikim, jeder Lishmecho, Yeshua Yeshorim Esponecho, amit sich besetzen in Eretz Yisroel, Eretz, asher tomid ein Hashem Elekecha bo, Reishis Hashono vadach Rishono, wo dort ist der Hauptstadt Jerusalem wie der Mond friert, und wo dort wird zugestellt werden, bim Heira biomeinu Mamosh, der Beis Hamikdash HaShlishi, und das die alle Inyonim und die alle Sachen in der Leben und bim Heira biomeinu und mit der Simcha vetur levo. Okay, we have now come to the final phase of the Kinus. Now, Kinderlach, I must have your attention now. So the Rebbe said like this, that just as we do by every Kinus, especially by this one which is dedicated to Zman Simcha Seinu, we want to have real Simcha and fully for each and every one who is a Shut, who was a partner with us, Klal Yisrael, and they just don't have it. So now the Rebbe is going to add tzedakah. He's going to give us charity. For those who don't have money to have a Freilich and Yontiv, we'll give the charity towards that. Those who are missing in Yiddishkeit, we will learn with them Torah and mitzvahs and try to see to it to enrich their lives. And then through the 3 coins, this is what we have to do for these people. And through the 3 coins, the first one is for a general charity. The second one is one which is tied in with Sukkos v'samachta b'chagecha, either to an individual or to an institution. And finally, and the third one is that you will see fit for us for something which is worthy. Then he says, the Rebbe says, because of you, Kinderlach. That's why the adults are also going to get 3 coins. And that money is going to be given through the tankers. Incidentally, if there are any tankers up there, don't come through the window. Because I'm not going to let you go in. You got to go around. And just as the Rebbe said, we had before Tefillah, we davened Mincha, and we had the Yud Beis Psukim, which was Torah. We're going to have now Tzedakah, which is our Chut HaMishulash. The 3 bound together. This will hurry up and bring about the Beis Hamikdash HaShlishi, the 3rd Beis Hamikdash, which the Rabbeinu Shalom himself has built. And that's going to be everlasting. This is going to be a redemption that there'll never be a Golus after this. And this is going to bring down Simcha to the entire world. So the Rebbe said we're going to sing special Nagunim. I thought we made up if there are children making noise, you should take them out. We don't have to compete with this. Therefore, the songs that we're going to sing now are specially earmarked and connected with the Yontif. First, B'samachta b'chagecha. We should rejoice with our holidays, and this is being the Yontif of Sukkos, the Man Simcha Seinu. This is the proper time to sing a niggin. The niggin itself is a happy one, and the words are happy ones. Then we come, Sheibona Beis Hamikdash from Heira v'Yomeinu. We all pray for the Beis Hamikdash to be built. And then finally, the Ach Tzadikim Yodu Lishmecha Yeshvu Yeshochem Esponecha, that speedily we should all be settled in Eretz Yisrael, where the eyes of Hashem Yisborach are there from the beginning of the year until the end of the year. And
then very, very speedily, we should be zeichet to see the Beis Hamikdash HaShlishi, and we should be in a speedy way in our own days with joy, the simcha, the tov levot. Kinderler, I missed, as you know, I missed two rallies. Okay? But I'm thankful to Almighty God that I was able to be here today and to be able to do my job as best as I was able to, best of my ability. But you know that we always have a custom, at least I instituted that custom. And that custom is that we give the Rebbe Zol Gesundsein a brocha. And I want all your little hearts and the big hearts to unite it together with me in this. I'm not going to go making 3 brochas. I'm not such a big tzaddik. I don't know, how to do it if I wanted to. I'm just going to do it in a plain, simple way. And it's not my own words I'm going to tell you now. But listen attentively. Listen very carefully. We have to remember one thing, Kinderlach, that the Rebbe Zol Gesundsein is the one that's going to take us out of Golus. And we have to prepare for that day. And I just want to tell you a thing that I saw in the name of Reb Levi Yitzchak of Badishev HaKodesh, Zechusei Yogan Oleinu. Reb Levi Yitzchak of Badishev, and it's a schus to mention his name, because it's schus for everybody, says on the Gemara that says, Hashoise Mayim Litzomoi, if someone drinks water when he's thirsty, Oimer, he says, this is what the Gemara says, Shahakoil Nihiyo Bidvorei. And you heard it from the Rebbe stressed it a lot today. Shahakoil Nihiyo Bidvorei. That everything was made by Hashem Yisroch, and that's what we thank the Rabbeinu Shalom. So the Heilige Baditcheva said, Hashoise Mayim Ein Mayim Ela Torah. If someone studies Torah, Litzomoi, because of the geschmack and because just like a fellow who's thirsty drinks the water. So the person who learns that Torah, learns it lishmo, for the sake of the holiness of Torah, oima. So the Rabbeinu Shalom says, and that person, shahakol nihiyo bidvoroi, whatever that person says should be mekuyim. Shahakol nihiyo bidvoroi. Tzadik Goizer Ba'Kodesh Baruch Hu Mikayim. So Kinderlach, together with me, let us bench the Rebbe, that the Rebbe should help me to be well with his family, and the Rebbe should give Shahakol Niya B'Dvorei, whatever the Rebbe Zol Gesundsein wants for us, for Klal Yisrael, for the entire world, for Eretz Yisrael. Niya B'Dvorei to be just as the Rebbe wants. Begashmius and Beruchnius, Besimcha B'Tuv Levov, and the Rebbe should take us out of Golus this year. We shouldn't schlep around anymore and go to Yerushalayim HaKodesh, where the Binya Beis Hamikdash HaShlishi B'Meheira B'Yameinu Mamish.
Kinderlach, sit down so that everybody can see the Rebbe. Please stay on your places. Telefonecho Hashem Elokeinu Elokei Avoiseinu Yibone Beisami. Tzadikim. Okay, now only those who have the blue ribbons should go over to the Rebbe to pick up the dimes. The ladies who are the madriches, the same thing. Those who are madriches, please clear the aisle here. Please clear this aisle. רק אלה שיש להם סרט כחול יכולים להיכנס. רק המדריכים שיש להם סרט כחול. Now the tankists, please line up to go over to the Rebbe from over there, not from the windows. Remember what I told you. All right, 3 dimes each, 3 dimes each. Wait a second, let them clear that aisle, please. Clear the aisle. Are the women ready? Are the women ready? Where are you going? Go, the ladies, the madriches.
let the kinderlich, get the kinderlich out of the way. Play a little music to her. Please clear the aisle for the madrichos. Please move aside from the aisle for the madrichos. Rabbi Captain. Quick. All right, now the tankist should go over to the Rebbe that we just got through with the Menachriches. Now the tankisten should go over. Please, girls, move ahead. Girls, move, please. Hey! Ellie, go back. Come on. Stay there. Just stay where you are. Wait a minute. Baumgarten. Put someone over there, not to let them go over. I'd like to let those guys go over, jumping off the window.
madrichim and madrichos have extra dimes, please bring it up to the front. Madrichim and madrichos, if you have extra dimes. Extra? Took already? Here's 3 dimes for you. And here's 3 dimes for you. Hold on to it very good. Extra dimes, madrichim and madrichos, please send it up to the front. I'd like to ask everybody, when you go out, please be careful of the children.